ערב טוב וברוכים הבאים לערב נוסף של מדיטציה משותפת. הערב זה מדיטציה שנקראת מדיטציה לשלום העולם, זה מדיטציה שמתקיימת בכל העולם, בכל המרכזים של העולם הקומריס, במעל 120 מדינות ומעל 7,000 מרכזים. אז היום הזה הוא יום מיוחד במינו. וגם אצלנו פה בארץ זה ימים מיוחדים במינם, זה ימים של התכוונות, זה ימים של התרוממות הרוח, חיבור יותר עמוק לנשמה. אנשים מרגישים את זה, אנשים מרגישים את הוויברציה, את השקט. אז אנחנו חלק מהדבר הזה, חלק מהעבודה והעשייה והתרומה הרוחנית. אני ורד, אני אנחה את המדיטציה, ולאחר מכן תצטרף שרונה, שהיא המתאמת של העמותה של אברהם קומריס בארץ, עומדת בראש העמותה בארץ, היא תצטרף לשיחה, השיחה תתקיים באנגלית, ותהיה לכם אפשרות גם לקבל תרגום לעברית בחדר הזום. אז שיהיה לנו בהנאה רבה. אז למי שלא יודע, הוא נמצא פה לראשונה, מדיטציה זו מדיטציה בעיניים פקוחות. אתם מוזמנים להניח את המבט רפוי, הנקודה מסוימת, להניח אותו לתמונה שלצידי, עוד מעט תעלה תמונה במסך, נקודה של אור, שזה הסימבול שאנחנו עובדים איתו, זה הסימבול של הנשמה. עוזר לנו ליצור מיקוד פנימי. אז נשב בנוחות ונדאג שהסביבה שלנו נקייה מרעשים ומהסחות דעת. העיניים שלנו פקוחות, אך הן רואות ולא רואות דבר, כמו בוהות, ממוקדות. אני לא מכניסה דרך חוש הראייה שלי שום מידע פנימה. ואני לוקחת מספר נשימות עמוקות ומארגנת את עצמי מבפנים, מייצבת את עצמי מבפנים, עוצרת את התנועה של ההליכה, של הפעולות המרובות שעשיתי לאורך היום. אני עוצרת, אני לוקחת פסק זמן, לוקחת מספר נשימות עמוקות ומביאה את הנוכחות שלי לכאן ועכשיו. אני מרפאה את הגוף הפיזי שלי, מאפשרת לעצמי להיות בנינוחות. עם כל נשימה אני מרפאה, מתרווחת על המושב, נוכחת, זמן להיות, פשוט להיות. ואם המחשבה נודדת לה כהרגלה, אני המאסטר של המחשבה. אני האדון הפנימי של הלך המחשבה שלי. אני בוחרת לעצור אותן, כמו אומרת להן, לא כרגע, לא עכשיו, אחר כך אתפנה אליכן. עכשיו שקט. ואין זה משנה מה קרה קודם לכן. ואין זה משנה. ואין זה משנה מה קרה
קודם לכן. ואין זה משנה מה יקרה אחר כך. עכשיו פאוזה, עצירה, מאטה את הקצב ומתחברת לנשימה שלי. כמו יושבת לי במרחב התודעה שלי, אני ההוויה, יושבת בנינוחות וצופה, רק צופה במחשבות שלי. אני לא הולכת אחריהן, אני לא מרחיבה אותן, אני לא מנסה להבין אותן. המחשבות הן כמו עננים קלים, כמו שהן באות, כך הן חולפות. ואני ישובה מבפנים, יציבה, שקטה, צופה, רק צופה. בעוד אני ישובה מבפנים, במרחב השקט שלי, אני כמו מפנה מבט קל אל השנה שחלפה. אירוע רדף אירוע, סיטואציה רדפה סיטואציה, קשר רדף קשר, אתגר רדף אתגר. אבל כל זה חלף, הוא נשאר מאחור. אפיזודות, סיטואציות, מצבים, הכל חלף, הכל שייך לעבר, כמו חלום. לרגע אני מפנה מבט אל השנה שחלפה, ונפרדת ממנה לשלום. הכל חלף, כמו חלום. העבר שייך לעבר, חלף. תמונות חולפות כמו חלום. את כל הזיכרונות אני אוספת לתוך תיבה. מניחה אותן אחת על גבי השנייה ונפרדת מהן לשלום. מה שחלף כבר לא רלוונטי. הכל שייך לעבר. סיטואציות, מצבים,
מפגשים, התרגשות, חוויות, הכל לתוך הקופסה, כמו קופסת זיכרונות, אלבום של תמונות, מצבים. כל זה שייך לעבר. הוא אינו רלוונטי כרגע. מביטה אל העבר כמו על חלום. נפרדת ממנו לשלום. ומה נשאר בי? אולי נשארה בי חדווה. אולי נשארה בי התקווה. אולי נצבר בי כוח. את הרשמים הטובים אני משאירה בתוכי, בתוך מרחב הלב הנקי. ומהרשמים השליליים אני נפרדת לשלום, כמו בחלום. אני הנשמה צוברת רשמים טובים. אני הנשמה מתחזקת דרכם. כל היתר נשאר מאחור בתיבה, לא רלוונטי. מעלה חיוך פנימי ואומרת לעצמי תודה על השנה שחלפה. דרכה התחזקתי, דרכה התבגרתי, דרכה למדתי דברים חדשים. אני מעריכה את המסע הזה של החיים, וכל מה שלא רלוונטי, כל מה שמשאיר נטל, משאיר מאחור, כמו בחלום. מחיה בתוכי חיוך, מחיה בתוכי מבט אל החדש.
אני הנשמה, הוויה רוחנית, סמויה מן העין. אני היא זו שנוסעת בזמן, משנה לשנה, אוספת חוויות, אוספת רשמים. אני הנשמה, מתווה את הדרך, את הנתיב. אני היא זו שבוחרת בכל רגע ורגע. אני בוחרת במה להחזיק, מה לשמר וממה להרפות. אני הנשמה היא זו שנוסעת בזמן, חובה את מסע החיים הזה. הוויה רוחנית סמויה מן העין. אני היא זו שמתווה את הדרך. אני היא זו שבוחרת את הצבעים ומציירת בהם את הנתיב שלי בחיים. מפנה פנים קדימה, פוסעת לתוך השנה החדשה. משאירה מאחור את כל מה שלא רלוונטי, כל מה שהכביד, כל מה שהטריד, נשאר מאחור. ואני עם המבט קדימה, סוללת את הנתיב של חיי. הצבעים המכחולים בידיים שלי. אני היא זו שבוחרת את הצבעים. דרך הגישה שלי. אני בוחרת דרך הגישה שלי את הנתיב של חיי. זה הזמן שלי לפתוח את הלב. זה הזמן שלי להרפות מהכאב. זה הזמן שלי להרים את המבט, ליישר את הגב. זה הזמן שלי לחדש את הקשר שלי עם עצמי הנשמה.
זה הזמן שלי להדק את הקשר שלי עם האבא שלי. גם הוא כמוני נשמה. בתוך השקט, בתוך הניקיון הזה, מתחדש הקשר. הקשר הנצחי. שלי הנשמה. עם האבא הרוחני שלי. הנשמה העליונה. הוא תמיד שם בשבילי. אוקיינוס של אהבה. הוא תמיד כאן בשבילי. אוקיינוס של שלווה. קורן את האור שלו כל הזמן. מעניק, עוטף. זו אני שבוחרת להרים את המבט ולקחת. זו אני שבוחרת את הצבעים בנתיב הרוחני שלי. הקשר הזה הוא קשר נצחי, מעודן, סמוי מן העין, ומלא מלא בכוח. בתוך השקט הזה אני נזכרת שאני לא לבד. אני אף פעם לא לבד. אני הנשמה. אני בת מלך. הנשמה העליונה. אני הנשמה בוחרת בכל רגע ורגע את הנתיב עליו אני פוסעת, עם הפנים לחדש. אני היא זו שבוחרת את הגישה לכל דבר. אני היא זו שבוחרת בטוב, תמיד בטוב. אום שנתי.
Om Shanti. Om Shanti. Erev Tov Lekulam. So tonight is our third Sunday of the month. And I think more and more people are awakening to the importance, the relevance of coming together and sharing pure feelings, good wishes, light, might with the world. Third Sunday of the month, Brahma Kumaris around the whole world meditate for global peace. And yet, if I make a true confession, not this evening, but this morning, it was one of those mornings, I'm sure you would know about it. I just woke up out of sorts, if you know this expression. Just feeling quite lethargic. Energy wasn't there. It wasn't a physical thing either. Nothing emotional really either in terms of any big problem that I was facing. I mean, nothing more than usual. We all have challenges. Maybe somehow they do add up and then it hits you on a particular day. But this morning, I wasn't myself. So what to do? The spiritual path that I am on has a very clear direction for such moments. And so I did it. I just took one powerful thought and I wouldn't let myself think anything else. Anyway, I wasn't inclined to be thinking too much of anything. It's not even that my mind was consumed by a lot of thoughts, let alone negative thoughts. But I put my mind on one thought, a powerful thought, an elevated thought, a thought that belongs to the larger picture. And I kept my mind there. And it worked. After about an hour, I came back to myself. My energy was back and my enthusiasm was back. And most particularly, my love was back. Love for life, love for anything, everything. Now, the particular line that I used this morning was this: I am under God's canopy of protection. I kept myself concentrated on that. As I went around my day, I didn't sit in meditation with that. I just went around my usual routine, but I kept that thought very strongly in my mind. Repeating it, seeing it, and especially opening myself to the feelings of it. And I also know why it worked. It worked because, first of all, thought is very powerful. We have to know this. The way out of our deep holes often is how good we are at catching the root of a deep hole.
often a deep hole, a deep black hole where we lose ourselves completely, is the result of a whole pattern of thought, which is dark. Maybe I'm not thinking it today. Maybe I was thinking it last week. Maybe I was thinking it last month or last year. But the power of thought is such that it's always accumulating. Unless and until I have a method which can clean off the mind from any past buildups. Thought would be the seed of my consciousness, my attitude, the way I'm going to look at something. It's even the seed of my feelings. So to feed the mind a very powerful thought consistently, even as I'm going throughout the day, I know that it's going to work. But the second thing that's very necessary to make it work is understanding that point, that line. And the understanding I have of God's canopy of protection is that it is His love. That's a huge protection. Because actually, what was I looking to be protected from? I was not looking to be protected from some outside danger, although there are certainly many dangers coming to us from outside these days. But first and foremost, I was looking to be protected from my own self, my own dark corners, which, even though there's been a spiritual practice for so many years, the process of cleaning the mind, cleaning the heart, the feelings, the soul, that takes time. So my understanding of God's canopy of protection, which brought added power to my practice, was that I understood that by standing under His love, I could be protected from the worst in me. The worst in me could have even stopped believing in love, trusting goodness. But under that canopy, even the deepest part of me, which is unconscious, gets that love, gets that strength, that power, and just begins to feel safe. So that canopy is His love, it's His power, but it's also His light. And for me, what I've always understood is God's light is its enlightenment. God is a very enlightened being. We human beings at this point in time have really lost our way, we could say, between the environmental crises and now a worldwide pandemic. Nobody seems to know what to do. Even governments seem confused. They give one direction one day, another direction another day. Between the false news, the true news, who knows what is really true, false, right, wrong anymore. But God is not lost in the story. God is one who is very clear. God is one who knows
what is happening and what is needed to be done. Enlightenment. And as a child of God, I have rights to everything that God is and God has. And so we can see in these times, there are new ways to access God and access what God knows. So under that canopy, I return to safety, a stability in the me as I know myself. Contented, happy, peaceful in the role that I play in my life. I was ready to go. And there was just such an appreciation for what I consider the first and foremost knowing, the first and foremost aspect that we really need to understand to be able to access all that God is and God has and God knows. You know, recently I was listening to an amazing doctor. She's a naturopath who is specializing in hormones, male and female hormones. And one of the reasons I feel she is so special and so popular actually right now, because she has an amazing audience worldwide, is that she keeps insisting that you shouldn't need us doctors. A naturopath tries to teach you how to listen to your body, listen to what your body can tell you, because she was saying, you can go to the laboratories and take tests to find out what kind of food sensitivities you have, for example. But she was saying, and by the way, naturopaths use labs. It's not like they don't. But her point was that if you tune into your body, if you learn to listen to your body, check how you're feeling after you eat cheese, after you eat dairy, after you eat sugar. Your body can tell you if you're ready to listen, and there can be a whole new relationship with your body, which she says is so necessary. You are in a working partnership with matter, your body. So I was thinking when I heard her that this is also true for the soul, for I, the self. We can come to know everything that we need to know, but we need to have a new relationship with our self, not the body, but the soul self. You know, every scripture refers to some part of the self which is eternal, which continues on even after the body has died. They all mention some aspect of the self which is eternal, carries on. They don't go into many details about what exactly is that eternal spirit, soul, self. But actually, in these times, we can come to know. For example, can you imagine yourself, this soul, like a CD? You know, a regular music CD. Imagine there's a CD of a soul sitting here where we place the soul. And just like any CD,
has these folders. All the songs are divided into folders, or because we're not really using CDs anymore, it's like how you organize your playlist in your cell phone, folders. So the CD soul has 5 folders. And to understand these folders is to understand ourselves the way God understands us. First folder is all the influences I carry from my past lives. As an eternal being, there would have been many lifetimes in the past. Whatever characteristics I would have developed over those lifetimes, that I carry with me. When the soul dies, we do not carry with us our body. We do not carry with us our money or our home or degrees. We carry only these characteristics that have been developed through the influences of those past lives. They stay with us, which is why twins born at the same time, under the same influences of family, environment, etc., could be totally different because they come from 2 different journeys. So the first CD is influences and characteristics I've carried with me from past lifetimes. The second CD is the influences from my mother. Even in the womb, my mother's feelings and thoughts have been influencing me, creating possibly feelings or characteristics of joy or characteristics of anger or sadness. And when the soul takes birth, there's father, brothers, sisters, aunts and uncles. The whole family is influencing me, creating characteristics in me. So for example, perhaps the family I was born into was very extroverted. And so I added that into my character, becoming very extroverted too. Third CD is all the influences of people and places, like my schoolmates, my friends, my colleagues at work, the country I'm in. All of these also influence me. And as I grow older, we see how the 4th CD operates, because the 4th CD is characteristics that I decide I want to cultivate in myself. So for example, as I might have grown up in an extroverted family, but I might decide that I don't actually like extroverted people and I don't like being extroverted. I prefer silence. I prefer solitude. So with willpower, and this is the 4th CD, with willpower, I can create whatever characteristics I want. So the self has all these CDs, folders in the CD self. Characteristics from past lives, characteristics from family, characteristics I've adopted from people and places around me, characteristics I've created through my own willpower. But the 5th folder is the most important to understand. It's the most important to know about, because the 5th folder is the original characteristics of the soul as a child of God, as a child of the divine. These are the characteristics that we want for our life, because they are the original molding.
These are the characteristics of being loving, being giving, being patient, being tolerant, being strong, being resilient. We like these in others and in ourselves because that is the original blueprint. Knowing this about myself enables me to have faith in myself, no matter how I wake up in the morning, and no matter what old, dark influences come over me, from inside me or from outside me. This canopy of protection, God's love, but also his light, is always reminding me not just that there is such a thing as peace and love, but I am that. That's the fifth folder, the original makeup of the soul. And all those other noises are just other folders in the CD soul, the CD of the self. And as much as I stay under God's canopy of truth, more and more what is original and true will get strong and exert its own influence. What we need to think about is how, supposing you get up in the morning and you put on a fresh, crisp, clean, white blouse before you go to work. You like to walk to work, and walking to work, you pass two big construction sites. Lots of dust, lots of dirt. You do your day at work, and then you come home, crossing the same two construction sites. By the time you get home at night, your crisp, clean, white blouse is no longer that, because you would have acquired, you would have accumulated all the dust and the dirt of the construction sites, not to mention any other stains, such as ink from your pen or food from your lunch. But when you get home and you see your white blouse is no longer very white, you are not confused. You're not worried. You're not distracted, and it doesn't change your mood, because you know this is just the pollution and the dirt you've acquired throughout the day. You just throw it in the washing machine and it comes out again, all clean and white. In these times, we need a very powerful washing machine that we can put the self, CD self, soul into, so that all those other folders can be cleared out, and there's only one song, the song of the original makeup of the soul, the blueprint self, which is a song of one family of humanity under the one jurisdiction of God, our mother, our one mother and father. Thoughts like this, if I can train my mind to concentrate on them, make us so connected to not just the resourcefulness of God, but our own resourcefulness. And in this way, everything can move forward. Everything can change. Om Shanti.